Алло, мене чутно? Так, добрий вечір. Добрий вечір, так, Добрий. чутно. Ні, я давно, ви те сказали підключитись, я підключився, а Добре, воно щось добре. Так, все працює. не Все той. працює. Чекаємо, Ага. чекаємо пана лектора і будемо чекати. Дякую. Вы не можете включить видео, поскольку его отключил организатор. Ага, добре. Хорошо, добре. О 6 починаємо, так? Через 10 хвилин. Так. Добре.
Доброго дня. Доброго дня. Очікуємо 5 хвилин. Очікуємо нашого лектора, пана Марка Бенію, і плануємо починати наш сьогоднішній вебінар. Дякую. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Добрий вечір. Мене чутно, щось у мене таке Так, запригало. так, чутно добре. Добрий вечір всім. Добрий вечір. Добрий вечір. Бо в мене якось екран. Я вас Бачу. видно добре і чутно добре. Але я бачу, у мене раз, два, 4 на 3, 12 екранів, а основний де буде. Так, щось буду пробувати зараз. А, Не пані знаю. професор już з нами. І Як зробити, щоб один екран? Тепер начебто хорошо. вигляд. У вас зверху має бути вигляд, ви це можете налаштувати. Отак. Зараз начебто я бачу. Добрий вечір.
Пані Марик, пані професорze. Dobry wieczór, good evening. Good evening, yeah. Вечір. So we have time 18 o'clock Kyiv time, and we can start. Excellent. Good afternoon, ladies and gentlemen. My Добрий name is вечір, Marek пані та Benio, панове. Мене звуть Марик Беньо, and I'm a dancer. і я танцюрист. When I don't dance and when I don't rehearsal for dancing, for performances, I teach labor law and social security at the university. У час, коли я вільний від танців, я викладаю трудове право і соціальний захист у Краківському університеті. Because, of course, dancing is not something you can do for money for all your life. Це зрозуміло, тому що танці – це не те, що ви можете робити все життя та заробляти на цьому. And frankly speaking, I have never earned anything when dancing. І, правду кажучи, коли я танцював, я за все життя нічого не заробив. Because I have discovered that I'm a dancer only when I turned 40. Тому що я зрозумів, що я танцюрист тільки коли мені виповнилося 40 років. And this was, of course, too late to go on stage. І це, звичайно, вже було запізно для виходу на сцену. But today I have the pleasure to meet you and discuss about motivation of the students for studies. Але сьогодні мені дуже приємно, що я буду спілкуватися з вами, і темою бесіди буде мотивація студентів до навчання. And those of you who saw the title of my today's speech, it is clear that I'm going to talk about all the failures in my professional career. І з назви нашої сьогоднішньої лекції ви могли вже зрозуміти, що мова буде йти про всі мої неудачі на протязі моєї кар'єри. So I'm not the best model to follow for you. Тобто я для вас не є найкращим прикладом для слідування. Unless you are those guys who love to learn on somebody else's mistakes. Якщо тільки ви не належите до тієї категорії людей, які люблять навчатися на чужих помилках. So the title of today's meeting is The Ultimate Guide on How to Discourage Students from Your Class. Отже, назва сьогоднішньої нашої бесіди буде «Основний посібник з порадами про те, як відмовити студентів працювати лише в аудиторії». However, if we are not going to make this meeting a support group for those who failed in teaching, менш за те, якщо тільки ми не хочемо перетворити нашу сьогоднішню зустріч на створення групи підтримки для тих, хто не хоче викладати, I will, of course, try to convince you that even if you have some failures in your didactic work, you can turn those failures into challenges and then into a success. Я все ж таки спробую переконати вас, що якщо навіть у вас у житті, у вашій трудовій кар'єрі траплялися випадки невдач, спробуємо перетворити їх на успіхи і на перемогу. So let me begin with the recollection of my first day or first months at work at the Krakow University of Economics.
Отже, давайте зараз повернемося у ті часи, коли я був молодий викладач, і до першого місяця або першого разу, коли я приступив до викладання у Краківському університеті, економічному університеті. I only looked this young, but it was 25 years ago. Я тільки виглядаю таким молодим, але це вже було 25 років тому. Sorry, 29. Вибачаюсь, 29. So when I was a young assistant and I got my job at the university, I always wanted to be very well prepared for the class. Отже, коли тільки я щойно приступив до своєї роботи викладачем, я був тоді асистентом викладача, і я дуже сумлінно ставився до роботи і завжди старанно готувався. I still want to be prepared for the class. I make my notes even for the meeting today with you, although I know the story that I want to tell you by heart. Все ж таки я продовжую, незважаючи на те, що я сказав раніше, але я й досі продовжую старанно готуватися до кожного заняття. Навіть на сьогоднішній день я підготував нотатки, хоча я знаю свій виступ на пам'ять. For those academic teachers who have some longer experience, it is easier to rely on the experience than on the preparation of the subject. Для тих з викладачів, у кого є досить такий довгий досвід, час досвіду викладання в академічному закладі, вони можуть більше покладатися на свій досвід, аніж на нотатки. But of course, I will try to convince you that it's always worth an effort to devote some time for preparing the class. Але незважаючи на те, я намагатиму переконати вас у тому, що воно того варто, щоб витратити свій час на підготовку до заняття. So imagine 1994. I got a job on the 1st October. Тобто, уявіть собі, 1994 рік, і я отримав свою роботу 1 жовтня. And the first month went very smoothly. I was very well prepared. 4 weeks, 4 classes went very well. Перший місяць пройшов досить гладко. Я працював сумлінно, був завжди підготовлений, 4 тижня, 4 заняття, і все було чудово. But I was born in November, which means that my birthday is in November. Але ж слід зазначити, що я народився у листопаді, тобто мій день народження припадав на листопад. And because I got a new job and because I had a birthday, it was a very nice occasion to throw a party. І оскільки я отримав нову роботу, і це співпало з тим, що у мене день народження, це був гарний привід для того, щоб влаштувати добру вечірку на хаті. Needless to say, I missed my opportunity to prepare for the class the day after. Нема необхідності розказувати про те, що я пропустив можливість підготуватися до занять, які були на наступного дня. And no, I wasn't drunk or I didn't have very heavy hangover. І не можна сказати, що я був дуже на підпитку, або у мене було похмілля наступного дня. I was simply ill-prepared or unprepared for the class. Я просто був погано підготовлений або ж не підготовлений до лекції. And because I hope that despite we meet on the Zoom,
this meeting will be a little bit interactive. I would like to ask you a simple question now. І оскільки ми проводимо нашу зустріч у Zoom онлайн, і це перешкоджає тому, щоб наша зустріч проходила в інтерактивному режимі, але все ж таки я благаю вас бути активними. How do you think, what would a young professor assistant do if he was unprepared for the class with the students? What is the normal activity, normal reaction of a young academic teacher? Як на вашу думку, що 20-річний хлопчина, помічник, асистент професора на лекції, якщо він з'явився непідготовлений, яка його нормальна реакція і що він зазвичай намагатиметься зробити? You can use your microphone to speak. Можете ви скористатися мікрофоном для того, щоб Or говорити. you can write Або можете писати in chat. у чаті. Це звернення до аудиторії. Тобто, що ви ваші, так би мовити, ваша думка або ваші припущення, що б міг зробити молодий асистент викладача, який явився на лекцію непідготовлений. I will give you a hint. Я вам дам підказку. This is not the first lecture, this is the 7th lecture. Це не перша його лекція була, це 7-ма вже лекція. Є одна з версій, мабуть, проводити тестування або інші контролі зі студентами. Або самостійна робота. Пан Микола, можете прикласти? Самостійна робота або... Я не почув вас, ще раз скажіть, будь ласка. Самостійна робота або проведення тестування, або інша контрольна робота. Quest, or testing, or self-engagement. Імпровізувати, improvisation, Improvise. Okay, thank you very much. I can see also the answer from Hannah. Мабуть, проведення тестування. That's the same answer. Так, бачу, пані Ганна дала. Або інший контроль. Yes. Зробити контрольну роботу, або тест влаштувати. Дасть самостійну роботу. Так. Very good idea. Дуже гарна думка. Okay, thank you very much. I Добре. All the answers I expected are there. Дуже добре, я задоволений з того, що я отримав відповіді, які я очікував від вас. There is also a suggestion to improvise. Також була пропозиція імпровізувати. По іншій темі, так. And testing, the unexpected test. І несподіваний тест провести. But I have to remind you that I was a very young teacher, and not a year before I was a student myself. Але хочу вам нагадати, що я був дуже молодим вчителем, і менш як рік перед тим я сам був студентом. So yes, I wanted to look smart in front of students who are just 2-3 years younger than me. Отже, так, я хотів виглядати розумником перед студентами, які усього лише 2-3 роки молодші за мене. But most of all, I want to be popular. I don't want to be hated. Але більш за те, я хотів би бути популярним, я не хотів, щоб мене ненавиділи. So, of course, I didn't want to make a test. Отже, звичайно, я не хотів проводити тестування. If I was supposed to improvise, like Mrs. Alla is suggesting, I would have to have experience in the subject, in teaching. У разі, якщо б мені спало на
думку імпровізувати, то це передбачало те, що у мене принаймні до того мав би бути досвід певний у викладанні. And I have to tell you that even after 29 years of teaching, improvisation looks best if it's well prepared. І навіть через 29 років кар'єри викладача я можу вам сказати і запевнити вас, що імпровізація, вона є виключно доброю справою, якщо вона є добре підготовлена. So, like Mr. Cyril suggested, I used my imagination. I have combined it with very little experience I had, and I gave самостійну роботу. Отже, я можу сказати, як один з присутніх підказує, я використав свою уяву, а також невеликий досвід і дав самостійну роботу. I was lucky to be born in the late 60s and to study in the 80s and 90s. Мені поталанило, що я народився наприкінці 60-х років і приступив до викладання і навчався у 80-х і 90-х роках. Because this was the time when the borders were still there, but they were a little bit more open for the students. Це був той час, коли кордони ще існували, але вони були вже більш відкритими для студентів. So as soon as the borders were a little bit open, a little bit wider, I used my chance to go and study abroad. Отже, щойно кордони більш-менш відчинилися, я скористався цією нагодою і виїхав на навчання за кордон. And to make a long story short, I also studied for 1 year at Oxford University. Отже, щоб скоротити моє оповідання, я відразу перейду до того, що я протягом 1 року навчався в Оксфордському університеті. And there were two very big differences in the studying models of Oxford and of that I knew from Krakow. І виявляється, що була дуже велика відмінність від моделей між моделями викладання і навчання між Оксфордською системою та польською. The first difference was that every Thursday in Oxford we went rowing on the River Thames. Першою відмінністю було те, що кожного четверга ми йшли на Темзу і займалися веслуванням. But the second difference was that I was a part of Oxford Union Society, which is the oldest European debating student society. Другою відмінністю було те, що я став частиною товариства Оксфордського університету, яке було одним із найстаріших товариств з проведення дебатів. And this student club, is famous for more than 300 years for making academic but also political debates, which we call Oxford-type debates. І це студентське товариство або клуб студентів, він налічував більш як 300-літню історію проведення дебатів, які звалися Оксфордські дебати, і вони відрізнялися тим, що вони поєднували академічну, а також політичну субстанцію. So on that November morning, the day after my birthday, I've improvised, and I thought that it would be good to ask the students to
perform some work in the form of Oxford debate. Отже, одного ранку у листопаді, саме коли я вам сказав, я вирішив, що імпровізувати варто у такому сенсі, що студентам запропонувати взяти особисту участь і провести дебати на кшталт оксфордських дебатів. So I entered the class. I was very honest with them. I told them I didn't prepare the lecture, but I have an interesting exercise for you. Отже, я увійшов до класу, і я був дуже щирий з студентами. Я їм відверто дізнався, що я не готовий до лекції, і запропонував їм провести дуже цікаву вправу. I've divided them in two groups. Я розділив їх на дві групи. And because the subject was social security, І через те, що предметом лекції був соціальний захист, I asked them to argue for and against public and private pension insurance system. я запропонував їм провести дебати з двох сторін за та проти системи страхування приватної та громадської. And because Oxford debate is very formal type of discussion, the title was also very formal. І через те, що оксфордські дебати є дуже формальною, дуже формалізованою формою дискусії, то і назва мала бути теж дуже формальною. And the title was "This House believes that pension insurance should be voluntary and managed by private institutions." І назва цих дебатів була «Ця палата вірить у те, що система страхування пенсійного має бути добровольною і управлятися приватною особою». So, as you can see, the topic of the debate is on the extreme liberal side. Тобто, як ви вже могли самі переконатися, предмет дебатів був дуже ліберально очерчений. And I will not give you the details of the argumentation that the students came up with. І я зараз не буду вдаватися до подробиць щодо яких аргументів вдалися студенти під час цих дебатів. I hope we will have time for that next week when we talk about Сподіваюсь, the у debate. нас буде час на це наступного тижня. Ми повернемося до цього предмету. But I would like to tell you that the discussion was very vivid and the students fully engaged in preparing the argumentation and also in presenting the argumentation. Але я хочу запевнити вас у тому, що дискусія була проведена у дуже жвавому форматі, і всі студенти брали активну участь. And what happened after this class surprised me, and this is the lesson I took from them. А інша історія, те, що трапилося у класі, мене дуже здивувало, і я був, і студенти мені преподали урок. They said that this was for the first time in their academic life when a teacher was interested in their views and not just propagating his own views. Я був вражений тим, що студенти мені сказали, що це був перший випадок у їхній університетській
у їхньому університетському навчанні, коли викладач цікавився їхньою думкою, а замість того не тільки викладав свою точку зору. In return, I have learned from them few arguments that I myself wouldn't come up with in this debate. З іншого боку, я також навчився від них одному аргументу, якого я сам не зміг додуматися. And this was probably the first time when I discovered that learning process is mutual. І це, мабуть, був перший раз у моєму житті, коли я зробив відкриття, що процес навчання є обопільний. And of course, yes, this is true. We are there, we the teachers are there to help the students discover the world. І є також правдою, справедливим твердженням, що так, ми, викладачі, дійсно приходимо в аудиторію для того, щоб допомогти студентам відкрити світ. But I think that it is very important in our work to realize that despite the students are younger and less experienced, they still can have something to offer to us, old teachers. Але я також вважаю справедливим було б сказати, що студенти, які набагато молодші і менш досвідчені за нас, але все ж таки нам, вчителям, є дещо в них повчитися. And this is even more so in or since the so-called Bologna process was brought to universities. І це твердження є тим більше справедливим, якщо зважити на те, що в університетський процес була запроваджена болонська система. When you think of the Bologna system, you usually think of the division of studies into two periods, the bachelor's study and the master's study. Якщо ви розмірковуєте форматом болонської системи, то ви перш за все згадуєте про те, що ця система ділить навчання на два класи, на бакалаврат та магістратуру. But of course we all know that this is just a very superficial, it's a secondary effect of Bologna system. Але ми в той же час розуміємо, що це дуже таке поверхневе ставлення, і це вторинний ефект, який створює болонська система. The very purpose of the Bologna system is to make the diploma recognizable across borders. Головний чинник і головна мета запровадження болонською системою було зробити, щоб всі дипломи визнавалися у будь-якій країні. So if our graduates cross borders, their diplomas are directly recognized, or the nostrification process, the recognition process is faster. І всі випускники наших вузів, їхні дипломи, коли вони їдуть за кордон, автоматично визнаються іншою країною, або ж система їхнього визнання, вона проводиться у більш простий і швидкий спосіб. That's why we have to write the syllabus for our subject in a formal manner now. Отже, тому ми наші учбові програми складаємо у більш формальному такому форматі. Формальне ставлення виявляємо при складанні навчальних планів. So not only the employers, but also administration, the authorities can realize what is behind the name of the subject or the title
master's title or bachelor's title of a graduate. Отже, не тільки роботодавці, але й адміністрація, вона добре розуміється, що криється під формальною назвою професії чи предмета, який викладається. Because there is so much emphasis on formal education and formal acquisition of points, of credits, we miss the purpose of the ancient academia. І саме через те, що так багато уваги приділяється формальній стороні справі, так багато приділяється уваги отриманню кредитів та поінтів, що ми втрачаємо саму ідею древнього або класичної освіти. Because in the ancient academia, the idea of study was to search for the truth. Тому що у старовинному понятті академії це був пошук істини. Now, the purpose of the study is not so much to discover the truth about the world. А тепер метою навчання є не стільки пошук істини у відкритті світу, but to acquire recognized points in three areas. Але більш це прагнення набрати найбільшу кількість кредитів і поінтів у 3 предметах. So we are fighting or we are working towards proving the difference between the beginning of the semester and the end of the semester in those 3 areas. I will name them now. Отже, ми працюємо або сражаємось за те, щоб віднайти оцю різницю між 3 предметами, про які я зараз поясню. You can say that the study now is 3-dimension study. Зараз можна стверджувати, що навчання наразі відбувається у 3 вимірах. We gain the academic effects in the first dimension, which is knowledge, the second, which is skills, and the third, which is social competences. Ми прагнемо досягнути успіху у таких 3 напрямках, як знання, як професійність і соціальна компетентність. And frankly speaking, when I meet my students at the first lecture, I easily convince them how to cheat the system in the first dimension, the dimension of knowledge. І я студентів можу дуже легко навчити, як обійти систему у першому вимірі, у вимірі знань. Actually, we could do the same here in this class, in this meeting. Фактично, це саме те, чим ми займаємося зараз у нашій лекційній програмі. So let's imagine that at the beginning of the class, at the first lecture or first class, you make an entrance test of knowledge. А уявіть собі, що на першому занятті, тобто перше заняття в аудиторії після того, як студентів зарахували на навчання, ви відразу проведете тестування. You give the students 10 questions, multiple choice test. Ви будете задавати студентам 10 запитань з мультиплікаційними відповідями, тобто з вибором правильної відповіді. And you have to tell them that if they know the correct answer,
they should not tick it. І ви скажете їм, що якщо вони будуть знати правильну відповідь, не слід ставити там галочку. If they don't know the answer, they can guess. It's okay. There is a 50-50 chance they will fail. Якщо вони не знають правильної відповіді, добре, хай вони спробують вгадати. Це буде успіх буде оцінений, можна уявити, що буде 50 на 50. Actually, it's 25-75. Але фактично це 25 на 75%. Because there are 4 answers and only one is true. Тому що пропонується на вибір 4 відповіді, і тільки одна із них правильна. So, by the end of the semester, you give them exactly the same 10 questions with exactly the same answers. А наприкінці семестру ви їм будете давати ті ж самі 10 запитань із тими ж варіантами відповіді. And of course, you tell them to tick the correct answer now. І, звичайно ж, на цей раз ви їм скажете ставити галочки напроти правильної відповіді. And then, between the two tests, you can easily show the progress. There was no knowledge, and now there is full knowledge. І у цьому випадку ви можете легко продемонструвати досягнути успіху, в тому сенсі, що співставивши результати першого та цього останнього тесту, ви можете справедливо стверджувати, що ось не було ніяких знань, а зараз є повні знання. I would like to tell that Mr. Cyril Hanchev is thinking faster than I speak. And in the chat, he already makes my point. Хочу зазначити, що пан Сіріл Хаджев, він швидше думає, аніж я говорю про це, і він у чаті вже дав правильну відповідь. No, of course, there is no point in testing. But this is my point, that the university currently has very little to offer in the area of knowledge. Excuse me, I missed the point. My point is that testing is useless because the university has very little to offer in the area of knowledge. І що я хотів сказати цим, що з точки зору придбання знань, система тестування, вона абсолютно безпорадна. In the field of skills, or in the area, in the dimension of skills, the university, I believe, is still a place where we can do a lot of good work. But when it comes to knowledge, sometimes there are better sources of knowledge than the university. I'm very sorry to say that. Що стосується набуття професійності, то я хочу зазначити, що так, університет є тим місцем, яке придатне для досягнення успіхів. Але що стосується придбання знань, я дуже сумніваюся у цьому. So I just wanted to show you that examination, especially test exams, are pointless, because if you want to prove that you are the best teacher in town, just make this exercise. Я хочу продовжити цю лінію далі і сказати, що так, звичайно, якщо ви будете користуватися системою екзаменації, особливо залікових екзаменів, то вам дуже легко довести буде за що ви є найкращим викладачем у місті. So very early in my career, I've discovered that I don't want to test students. І дуже рано у своїй кар'єрі я зрозумів, що я не хочу проводити тестування.
that it's much more fruitful for their education if we discuss the subjects thoroughly and not when we just test the knowledge. І для освіти я вважаю, що буде набагато корисніше, якщо ми будемо обговорювати проблему замість того, щоб проводити з неї тести. And by the end of today's lecture, I will show you my discovery on how to avoid examination at all. І наприкінці нашої сьогоднішньої зустрічі я розповім вам про своє відкриття, як можна уникнути проведення екзаменів взагалі. But before that, I would like to say a few words about two other dimensions of studying in the Bologna process. Але перед тим я хотів би більш докладно зупинитися на двох інших вимірах освіти, запропонованої Болонським процесом. The second one is skills. Другий вимір – це професіоналізм. And this is something that we can train, not so much teach, but train with the students, engaging students in exercises. І це саме той вимір, де ми можемо, залучаючи студентів до виконання вправ, не стільки навчити, як натренувати. So I tell my students at the labor law class, I will give you this example if you let me. І отже, що я роблю на своїх заняттях з трудового права, беручи цей екзамен з вашого, беручи цей предмет з вашого дозволу як приклад. So I tell my students that I will teach them the skill of reading. Я кажу своїм студентам, що я навчу вас вмінню читати. And of course, I do not assume that the students can't read. І, звичайно, я не маю на увазі те, що студенти не можуть читати. But I believe that they have all bad habits in reading or when reading texts that are very detrimental to reading legal texts. Але цим я хочу сказати, що у студентів немає навичок щодо правильного читання і розуміння тексту, що є дуже шкідливим, коли справа торкається текстів з трудового юридичних текстів. And they bring it, these mistakes, they bring them from secondary school, from primary school. І ці помилки, вони привносяться студентами із своїх ранніх років навчання у середній школі чи у початковій школі. So the first bad habit is reading fast, or fast reading, or speed reading. І перша помилка – це є швидкочитання, різними способами можемо назвати скорочитання, швидкочитання. And of course, when I have 12 diploma dissertations to read and to correct by tomorrow, then fast reading or speed reading can come handy. Звичайно, коли у вас є 12 дисертацій, і ви маєте їх обробити до завтрашнього ранку, то вам знадобиться цей хист швидкочитання. But when you read a labor code or any other legal texts and you have to make a decision that somebody else's employment depends on, you better slow down the speed of your reading. Але коли ви читаєте трудовий кодекс і від вашого рішення залежить чиясь робота, то вам я раджу все ж таки краще пригальмувати, коли читаєте. And the second bad habit is reading with understanding. І друга погана звичка – це читання з розумінням.
I encourage my students to read legal texts without understanding. Я заохочую своїх студентів читати юридичні тексти без розуміння. Of course, I don't mean without thinking. Звичайно ж, я не маю на увазі не думаючи. But if you read a text, a legal paragraph, and you discover, oh, that's how it works, it probably doesn't. Але у тому випадку, коли ви читаєте юридичний текст і бачите статтю, і потім вигукуєте, так ось як це працює, то це і є погана звичка. Because in this very case, there might be an exception from the rule, or even an exempt from the exception from the rule. Тому що може той випадок, який вам належить розглянути, це буде виключення із правила, або виключення із виключення із правила. So when you read a legal text, you should always ask a question, what happens if it's not like they wrote it should be? Отже, коли ви читаєте юридичний текст, ви завжди маєте думати, а що трапиться, якщо це вийде не так, як вони про це пишуть. So I try to convince my students for what you would call critical reading. Отже, я намагаюся переконати студентів читати так, що ви у такий спосіб, що ви могли б назвати критичне читання. This is a simple skill. It seems like a simple skill to teach. Це But дуже проста навичка, скажімо, це одна із простих навичок, як навчати студенту професійності. I hope you would agree that it's the highest time, or it's the last chance for the students to learn this type of reading, this method of reading. Але я вважаю, що ви погодитесь, що це остання нагода, що це нагальна нагода або ж остання нагода для студентів, щоб навчитися належному читанню. This is how the researchers, the real in-heart researchers, read any text. They question it. They, even if they like the author, they question the text. Це саме так, як справжні вчені, як народжені бути вченими люди, читають тексти, навіть якщо цей текст був написаний визнаним автором. And this is the only way that the science may progress. І це є єдиним шляхом, яким наука може розвиватися. Challenging the status quo is not the same as hate in social media. Піддавати сумніву – це якраз є правильний шлях, на відміну від того, що пишуть у соціальних мережах. So the skill of special type of reading, I think, is worth a while. Тобто вміння правильно читати – це, я думаю, варто того, щоб цьому приділити належну увагу. The third dimension of study is progress in social competences. І третій вимір навчання – це просування у галузі соціальної компетентності. And of course, when I was asked to write the first syllabus in the Bologna system format, I had no idea what social competences mean. І, звичайно, слід сказати, що перший раз, вперше, коли мені загадали написати учбовий навчальний план,
то я гадки не мав, що таке соціальна компетентність. Because there was no chat GPT, I asked Wikipedia, what is social competence? Тому що в той час не існувало штучного інтелекту в інтернеті, то мені довелося звернутися до Вікіпедії, що ж таке є соціальна компетентність. And I've learned that social competence is the way how we use knowledge and skills in a real life. І з цього джерела я дізнався, що соціальна компетенція – це є шлях, яким застосовуються знання у реальному житті. So when my graduate becomes a famous politician, he not only knows what to do, he is able to do it, he has skills, but what is most important, he does it. Отже, коли мій студент колишній стає відомим політичним діячем, він не тільки знає, що робити, але й знає, як це робити. Це важливо. No, but social competence is when he actually does it. So when he Або точніше, якщо це сказати, що він це робить. Він фактично це робить. So I'll give you an example, which is risky example. Я наведу один приклад, який є досить ризикованим. I teach social security, and I show students the demographic sketches. Demographic sketches. The demographic diagrams, demographic graphs. Okay, I got it. І отже, я навчаю студентів, викладаю їм соціальний захист, і я демонструю демографічні діаграми. And of course, you should know what is aging of population or aging of society. І, звичайно, ви знаєте, що таке старіння населення або старіння суспільства. The normal shape of a demographic pyramid is a pyramid. There is few old people and a lot of children. Як виглядає нормальна піраміда? Тобто у такому вигляді, коли нормальне суспільство, це піраміда, коли на вершині знаходяться старі люди, а у основі великі прошарки молодого населення. And aging of population means that the proportion of old people and young people in the society is reversing. А старіння населення, коли на діаграмі ця піраміда виглядає догори дригом. So there is a lot of old people and very few children are born. Тобто є дуже багато старого населення і дуже низька народжуваність. And this is a problem that is worldwide, but it especially touches the so-called developed countries. І, звичайно, що ця проблема вона розповсюджена по світі всюду, але більш за все вона стосується так званих розвинутих країн. When I show these diagrams, I show them to tell the students that there is very few people who can pay contributions to the pension system and a lot of beneficiaries. Коли я демонструю студентам цю діаграму, я коментую, що є дуже мало людей, які платять внески пенсійні, і дуже багато вигододобувачів. And of course, one of the methods to cure this is to have more babies in the population. І, звичайно, одним із способів, як вилікувати цю хворобу, це збільшити народжуваність. They will go to school, they will graduate, they will get a job, they will pay contributions.
Вони підуть до школи, вони її закінчать, вони отримують роботу, вони будуть робити внески, і таким чином ця система буде працювати. But the first condition is they have to be born. Але першою умовою є те, що вони мають народитися. Of course, there are other methods. You Which- can fill the demographic gap with immigrants, work immigrants. Звичайно, ще є один спосіб. Ви можете заповнити цю демографічну прогалину, запросивши іммігрантів, робітників-мігрантів. So when the German population has very few children, they hire Polish babies. Отже, коли у німецького народу старіє населення, вони наймають польських дітей. If in Poland there is few babies, we hire Ukrainian babies. Of Якщо course, в Польщі they не grow up. вистачає дітей, ми їх позичаємо в українців і так далі. Of course, when they grow up. Звичайно, коли ці діти виростуть. But where would Ukraine look for babies to replace the demographic gap? Але де Україні взяти цих дітей, щоб заповнити цю демографічну прогалину? So if it's a global problem, we should rather think of other solutions than immigration or migration. Отже, якщо ця проблема є глобальною, то нам треба знаходити інші рішення, аніж робоча міграція. The third solution is to have everybody who is in the working age in the working population. Третім рішенням це є залучення всіх, хто спроможний, тобто всіх із працездатного населення, залучити їх до процесу роботи. In Poland, only 58% of people who are capable of work are actually working. У Польщі, наприклад, тільки 58% із працездатного населення працюють. And it doesn't mean that unemployment is 42%. No, they are not working and not looking for work. Це не означає, що безробіття досягає 42%. Ні, вони не працюють і не намагаються робити цього. So they are not unemployed. Тобто вони не є безробітними. So activating this part of the population would fill the gap. Тобто активізація цієї прогалини населення, вона могла б заповнити цю прогалину. There are more modern ways to deal with the demographic change. Є більш сучасні методи, які знаходять рішення проблем, зв'язаних з демографічними змінами. For instance, when you educate your children, your very few children, in a way that the value of their work will be double the value of your work, you don't need two children. One child with double income is enough to finance the pension system. Якщо ви будете навчати свою дитину таким чином, що його робота має бути вдвічі більш ефективною, ніж ваша, у такому випадку вам немає потреби мати двох дітей. Робота одного, вона забезпечить ваше пенсійне забезпечення. And the last method is to play with the pensionable age. І третій метод – це грати з пенсійним віком. If you postpone pensionable age, you will make people work longer. There will be fewer people taking benefits. Якщо ви людям продовжите пенсійний вік, тобто вік до досягнення пенсійного віку, то у вас збільшиться кількість працюючих і зменшиться кількість отримувачів. So
immigration is politically not very well accepted. Тобто, з політичної точки зору, еміграція не є дуже прийнятним способом. Postponing pensionable age is politically not very popular. Продовження пенсійного віку з політичної точки зору є не дуже популярним кроком. Making your education system so perfect that your children will earn double the money of their parents is very expensive and too difficult to apply. Перетворення системи освіти таким чином, що ваша дитина буде вдвічі більш ефективною, ніж ви, і буде працювати так, що вона вдвічі більше заробить, ніж заробляєте ви, це є дуже затратною і складною процедурою. So the only politically and socially accepted way is to make more babies. Тобто з політичної і соціальної точки зору найбільш прагматичним кроком було б збільшення народжуваності. So I tell my students, you know what to do. Отже, я кажу своїм студентам, ви знаєте, що ви маєте зробити. You have the knowledge. У вас є знання для цього, як це робиться. I hope you can do it, so you have the skill. I will not teach you how Я to make babies. сподіваюся, що у вас є достатньо професійності, у вас є вміння, я не збираюся вас вчити цьому. But when it comes to social competences, the third dimension of Bologna system studies, Але коли справа доходить до третього виміру болонської системи, соціальної компетенції, I can give the highest grade only to those of you who get pregnant. я можу поставити найвищу оцінку тільки тим із вас, хто завагітніє. Not necessarily with me, of course. Не обов'язково від мене, звичайно, про це мова не йде. So when it comes to social competences, it is very, very difficult to grade students. Тобто, коли справа доходить до соціальної компетенції, є дуже-дуже важким завданням оцінити студентів. Because we have them in a laboratory conditions. We have them in the class. Тому що ми маємо з ними справу в лабораторних умовах. Ми з ними спілкуємося у аудиторії. And we are supposed to grade them on the basis of how they will use the knowledge and skills in their professional life, in their family life, in real life. А від нас очікують, щоб ми оцінили їх професійність і знання, як вони будуть в повсякденному житті, у сімейному житті використовувати свої знання. This kind of grading is possible only after many years, only when we observe for a long time how they use the knowledge they gained at the university. Такий спосіб оцінювання є можливим тільки після багатьох років, коли ми можемо побачити, як вони навчилися, як вони застосовують знання, які отримали в університеті. I promised to tell you by the end of this lecture how I grew up not to make any examinations. Я обіцяв на початку нашої зустрічі, що наприкінці лекції я розповім вам, як я дійшов до висновку, щоб уникнути взагалі проводити екзаменацію студентів. And this is also a story of my failure. І це також була одна із історій, яка стосується моїх невдач. So after many years of lecturing labor law, I was a little bit tired with repeating
more or less the same to students every semester. Після того, як я декілька років вже читав лекції з трудового праву, я відчув деяку втому від того, що від лекції до лекції я студентам розповідав одне й те саме. Of course, the law is changing, but it's really the same subject throughout my professional career. Звичайно, юриспруденція зазнає змін, але більш-менш це залишається одним із тим же предметом в моїй професійній кар'єрі. So, of course, one day I came to the class, to the first class, and I told my students, I have two news, bad news and good news. Which you want first? Ну, тобто одного дня я зайшов в аудиторію і сказав студентам, у мене є для вас дві новини. Одна гарна, друга погана. З якої почати? And they say, okay, give us bad news. And I say, the bad news is that this is the last class that I run. І вони мені дали таку відповідь, добре, починайте з поганої. І я сказав, добре, погана новина є це та, що це остання лекція, яку я буду читати. Okay, they say, what's the good news if this is bad news? Добре, вони сказали, а що тоді є хорошою звісткою, якщо то була погана? And the good news is that from the next class on, until the end of the semester, you will run the class. А я сказав, відтепер і надалі ви будете вести заняття. And I give them a very simple assignment with 3 conditions. І я дав їм дуже просте завдання з 3 умовами. So I divide the subject, the topics between the students. Тобто я розподілив предмети і теми між студентами. And the 3 conditions are, the first is no PowerPoint presentation. І 3 умови були такі. Перше, це без презентації PowerPoint. The second, no PowerPoint presentation. Друга умова була ніяких PowerPoint презентацій. And the third one is that any software that tries to pretend not to be PowerPoint presentation is also prohibited. І що будь-яке програмне забезпечення, яке намагається виглядати не так, що це є презентація PowerPoint, теж буде заборонено. But you will be graded 50-50 for accuracy and 50-50 for how you attracted the attention of the audience, of your colleague students. Але ви будете оцінюватися у пропорції 50-50 за вашу точність і за вашу здатність заволодіти увагою аудиторії. So you can write a song about working time. Тобто ви можете написати пісню про робочий час. You can make a quiz. Ви можете організувати опитування. You can make a theater show or a dancing show. Ви можете влаштувати театральне шоу або танцювальне шоу. But it has to be embedded in the minds, in the memory of the students, and convey the knowledge, the skills, hopefully social competences in labor law. Але це має бути занурено глибоко у вашій свідомості, і ви маєте бути здатними передати цей професіоналізм або ж соціальну компетентність у галузі права. And you wouldn't believe the creativity of the students. This was really beyond my imagination. І ви не повірите, наскільки винахідливими ви виявилися студентами. Це було понад мою уяву. Of course, the most popular way of presenting the subject was by making a fake millionaire TV show.
Звичайно, найбільш популярною формою проведення занять це було проведення занять у такому форматі, як проводиться популярне телевізійне шоу, яке зветься «Підставний мільйонер». But this is not very much different from multiple choice tests. Але це не дуже багато, має не дуже багато відмінності, ніж у випадку з тестом, де на запитання дається варіант 4 відповідей, і треба вибрати правильно. But I also had a case when 2 students came to me just before the class and they said, we're sorry, but we didn't prepare anything. Але був і такий випадок, коли 2 студентів безпосередньо перед початком заняття підійшли до мене і сказали, ми просимо пробачення, але ми не підготувалися до заняття. And I told them exactly what you told me this afternoon. Improvise, make a test, engage the other students. І я дав ту ж саму відповідь, яку ви сьогодні ввечері на початку нашої зустрічі дали мені. Імпровізуйте, залучайте аудиторію, зробіть тести. It was very important that I didn't take over their responsibility for the subject, because this is also part of the education process. І було дуже важливим моментом те, що я не взяв відповідальність за них. Це було дуже важливою складовою навчального процесу. Okay, they took the labor code. Добре, що ж вийшло? Вони взяли трудовий кодекс. They hide under the desk. Вони сховалися під партою. They took off their socks. Вони зняли свої носки. And they made a puppet show, sock puppet show. І вони Just зробили reading the лялькову виставу, панчохову лялькову виставу. And they were just reading the text of the labor code. І вони просто читали текст трудового права. But they did it with intonation, and it was funny for the students. And what is interesting is that the students remembered the subject of the class. Але вони читали це з інтонацією, це розважало студентів, і що дуже важливо, що студенти запам'ятали цю лекцію. Which was visible at the final examination. Що було дуже очевидно під час заключного екзамену. But later on, I've discovered even nicer way to engage students. Але у більш пізній час я винайшов навіть більш цікавий шлях, щоб залучити студентів. And some 6 years ago, just like every time during the first class in the semester, I asked the students, what do you want to get a grade? What do you want from me to get a grade? Це було десь років 6 назад. І я на першому, як завжди, перша лекція на навчальному році, я звернувся до студентів із таким запитанням: що ви хочете від мене, щоб отримати гарну оцінку? And you can expect what are the usual answers for that question. But I will make the long story short. They always say, can we just be present, please? Ви можете передбачати різноманітні відповіді, щоб могли студенти забажати за добру оцінку. Але щоб скоротити для вас цю історію, я скажу таку відповідь. Будь ласка, чи можете ви нам поставити гарну оцінку тільки за те, що ми будемо присутні на лекціях? And I said, okay,
Я сказав, Let's- добре, гаразд, Let's agree to that. давайте домовимось на цьому. And then I sat down and I closed my mouth for very long 15 seconds. Тоді я сів в аудиторії, і я не розтуляв рота на протяги довгих 15 секунд. And they were certain that I am furious, that I am І angry. вони були певні у тому, що я був розлючений. And then I opened my mouth and I said, "Oh, you expect me to talk to you. You expect me to lecture." Тоді я розтулив рота і сказав, ви очікували, що я буду говорити до вас, що я буду читати лекцію. But we've just made an agreement that you will get a grade just for being present. Але ж ми щойно досягли угоди, що ви отримаєте оцінки тільки з огляду на вашу присутність. And by the way, is my presence also necessary for you to get А a між grade? іншим, а чи потрібна вам моя присутність? And of course, they were manipulated by me. Звичайно, я маніпулював ними. And the moment they realize they are manipulated, the manipulation, of course, ends. І коли вони зрозуміли, що я маніпулюю, маніпуляція дійшла кінця. So I say, I don't believe you that what you expect from higher education is just sit down and do nothing. І я тоді сказав, я не вірю в те, що ви очікуєте від вищої освіти, щоб просто сидіти і нічого не робити. But I know why your highest offer in our negotiations was presence. Але я розумію резон, з якого вашою найвищою очікуванням від того, чим можна заробити гарну оцінку, це бути просто присутнім. Because you are afraid of examination. Тому що це через те, що ви побоюєтесь екзаменів. Because you have all the bad experience throughout your life connected with examination. Тому що протягом всього вашого життя ваші найгірші спогади або найгірший досвід полягав у проходженні екзаменів. Because your experience shows that I will use all my teachers' superpowers to fail you. Тому що ваш досвід підказує вам, що я скористаюся усією своєю суперсилою як викладача для того, щоб вас провалити. In other words, to prove to you that despite my efforts, you are my professional failure. Тобто, іншими словами, довести вам, що незважаючи на всі мої зусилля як викладача, ви являєтесь наочним свідченням моєї невдачі. But what if I would like to prove to myself that you are my professional success? Але що, якщо я спробую довести собі самому, що ви є моїм професійним успіхом? One way is, of course, to cheat the system with the entrance test and exit tests differences. Одним із шляхів досягнення такого ефекту – це, звичайно, надурити учбову систему, застосовуючи той приклад першого тестування у перший та останній день, про який ми говорили сьогодні. But there is a community of interests between us. Але у нас є спільні інтереси. And your good examination results tell everything about your teacher. І ваші успіхи складання іспитів кажуть самі за себе про успіх вашого викладача.
The only thing we have to work on is to how to take away the fear of examination. Тобто, з чим нам залишається справитись, це побороти ваші побоювання щодо екзаменів. And not how to avoid working throughout the semester. А не то, як би уникнути працювання, праці на протязі всього семестру. So I will take away the fear completely. Тобто я заберу ваш страх, повністю заберу ваш страх. And because you've agreed to come to my class, І через те, що ви погодилися приходити на мої лекції, I didn't expect it, but you offered your presence. я не очікував, але ви ж самі запропонували вашу присутність. Let's make an agreement that only when you are present, only during the lecture, Давайте укладемо угоду, що тільки коли ви присутні на протязі лекції, you can ask me any question related to labor law. ви можете задавати мені будь-яке запитання стосовно трудового права. However difficult, however awkward, however strange. Яким би важким, дивним або незвичайним воно не вдавалося. And let's make the grading system as follows. І давайте встановимо таку систему оцінювання. When I know the answer out of my head, you get the satisfactory grade. Коли я знаю відповідь з голови, з повітря, то ви отримаєте задовільно. If I have to check in the labor code or in the jurisprudence, you will get the good grade. Коли для відповіді на ваше запитання мені доводиться звернутися до трудового права або до іншого джерела юриспруденції, ви отримаєте оцінку добре. But if I give you a bluff answer, or if I don't know the answer, you will get the highest grade if you propose the correct answer. Але якщо мені доведеться вдатися до блефування, або я не буду знати відповіді на ваше запитання, то ви отримаєте найвищу оцінку. And I have to tell you that never in my professional life before had I have so many students preparing from one class to another with only one purpose, to be their teacher. Я маю зізнатися вам, що ні до того, ніколи в інший час мені не доводилося зустріти таку ситуацію, коли до кожної лекції студенти так старанно працювали з однією метою, щоб перевершити свого вчителя. And the funny thing is when I told this to my colleagues from the department, and their reaction was really funny. І найсмішніше було тоді, коли я розповів про цей експеримент своїм колегам на факультеті, їхня реакція була дуже кумедною. They said, Marek, aren't you afraid that they will, outdo you, that they will be better than you? А вони мені поставили зустрічне запитання: Марек, а ти не побоїшся того, що вони перевершать тебе, тобто вони будуть кращі, стануть кращими за тебе? And I told them, no, I don't pretend to be the best lawyer in the city. Я дав їм таку відповідь: ні, я не претендую на те, щоб бути кращим юристом у місті. I want to be the best teacher in the city. Я хочу бути кращим викладачем у місті. And the very feature of a good teacher is when they are graduates, when they are students, become better than their masters. І справжній вчитель, справжній добрий вчитель – це є той, коли його випускники, його студенти є кращими
стають кращими у своїй професії. And frankly speaking, any other approach is like competing with a disabled person. І справді кажучи, будь-який інший підход це є спроба конкурувати із інвалідом. We have the advantage of being already masters, PhDs, distinguished professors at times. We don't need to compete with our students. У нас вже є перевага в тому, що ми на той час є кандидатами наук, професорами. У нас немає потреби змагатися із студентами. So the secret, I think, not to discourage students from your class is not so much to make this class very interesting. І суть полягає в тому, на мою думку, що наше завдання – це є не відмовити студентів від участі у аудиторії, у заняттях, але зробити ці заняття цікавими. Even if they are a little bit boring, but you show the students the respect. You show them that you care for them. Навіть якщо вони є трохи нудними, але ви маєте виявити до студентів повагу. Ви маєте поважати студентів. They will appreciate it and they will follow the class. Вони оцінять це і вони будуть відвідувати заняття. And believe me, to have them in your class is the first step to make them a very good professional, a very good graduate. І повірте мені, що заробити їхню присутність на лекціях – це є першим кроком до того, щоб зробити з них справжніх професіоналів. If they skip your class, they still can graduate. They can still be good professionals. Якщо вони пропускатимуть ваші лекції, вони врешті-решт теж можуть стати добрими гарними професіоналами. But it will not be the result of your work. Але це станеться не в результаті вашої роботи, це не буде вашою заслугою. And if there is some characteristic of the work of academic teacher is the one that Charles Marx described as alienated work. І якщо найкращою характеристикою вчителя це буде та характеристика, яку дав Карл Маркс, називаючи це, одну хвилинку, як я не знаю, як це краще перекласти. Alienated work. Alienated work means that you don't see the results of your work. Що це відчужена праця, тобто це невидима праця, це та робота, яка не є видимою. So when you go to Carrara, when there is a marble excavation, Коли ви їдете в Карару, і де видобувають мармур, and you ask the worker, what do you do? і ви спитаєте робітника, що ти робиш? You can get two answers. The one answer is, well, can't you see I'm hitting the stone? У відповідь ви можете отримати два типи відповіді. Перший, що ти що не бачиш, я просто розтрощую каміння. But the other worker may give you the answer, can't you see, we're building a cathedral. А інший робітник може сказати, хіба ви не бачите, ми будуємо храм. So we have to see in our work that we are building a cathedral. Тобто в нашій роботі ми маємо бачити, що ми будуємо храм. Well, thank you very much for your attention today. Дуже дякую за вашу увагу сьогодні. Of course, we have the second meeting, so I don't regret so much that I didn't give you time for questions. Звичайно, у нас буде ще одна зустріч, і я не
жалкую того, що я не дав вам часу на ваші запитання. But if you have questions, please write them down, and we will start with the questions next week. Але якщо у вас будуть запитання, будь ласка, викладіть їх у письмовій формі, і ми почнемо наше наступне засідання із відповіді на ваші запитання. I hope Yeah, the writing in the chat is thanks for you. It was very much interesting. Thank you very much. Дякую вам. So much, Marek. Thank you, Nikolai, for translation. No, even I was really interested, in spite of the fact that I have already known what you were supposed to say, but it was very touching. Every time when we meet, I think of you that I have to change something. And I'm sorry to make you working extra. No, this is inspiring. But it was, I by the end of your lecture, I was almost crying. No. Shedding my tears. No, really, it was very, very professional. If Thank you. I may ask you to translate one more thing, Okay. Because you probably noticed that I didn't mention the war. Хочу ще попросити перекласти таке. Можливо, ви звернули увагу на те, що я не згадав про війну. And I've devoted 1.5 hours just for the subject of the lecture. Я присвятив 1,5 години тільки предмету моєї лекції. Like if nothing was going around. Нібито нічого навкруги не відбувається. But I believe that if we do what we do well, even better. Але я вірю в те, що навіть за таких обставин, якщо ми будемо робити добре те, чим ми займаємось, this is our best contribution towards victory. Це буде нашою найліпшою, нашим найкращим внеском у перемогу. And of course, I wish you a victory, not a peace, because peace may mean two things. І, звичайно, я бажаю вам перемоги. Не миру, бо мир – це є поняття таке відносне. Yeah, I wish you victory. Я бажаю вам перемоги. Now I'm Thank you crying. very much. Thank you. Thank you. Thank you, Marek. Thank you, Dr. Benio. You're a really wise man. Oh, not really, but thank you very much. Thank you. Чи можете ви навести приклади? Can I make a request to save the questions for me? Because Можете ви зберегти це запитання і переслати пану Беню? Yes, you don't have to translate them. I think I Нема can read it. необхідності перекладати. Я більш-менш вважаю, що я розумію, про що йдеться. Because of course I'm the generation who speaks Russian, and therefore I read Звичайно, я з Ukrainian. тої генерації, коли розмовляли російською, я можу дещо розуміти. So I read Ukrainian Тобто language. я читаю українською. Well, but you will have these questions accumulated, so the beginning of next lecture, as you promised, we will start with the responses to the questions of the audience. Okay, thank you very much. Well, have a nice evening. And Добре, гарного вечора. Тобто, як домовилися, наступна лекція, пишіть ваші запитання, розпочнемо з відповідей. Thank you very much. Дякую вам дуже. Bye-bye. Bye. All the best. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Дякуємо, до побачення.